want to pull up the Bible real quick. Let's go to Exodus chapter 4. Me gustaría que leyéramos la Biblia algo rápido en el libro de Éxodo, Verse 10. Chapter 4, verse 10. capítulo 4, versículo 10. And while you guys are flipping there, Y ya que ustedes están buscando, I'm going to give you a little backstory and set this up for you. y le daré un pequeño resumen de la historia. See, this story is about Moses. Esta historia es sobre Moisés. How many of you guys have ever heard of the man? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado sobre él? Okay, good. Then we're on the right track. Entonces estamos por buen camino. So let me set this story up for you. Entonces, les voy a resumir la historia así para ustedes. Moses was walking through the wilderness Moisés iba caminando and he sees a bush on fire. y ve una zarza ardiendo. But the Bible says that it wasn't being consumed. Pero la Biblia dice que no estaba siendo consumida. So can you imagine this real quick? You're walking through the woods ¿Se pueden imaginar eso? and you see a tree on fire. Ustedes están caminando por un camino sobre las tablas y ven que se está quemando algo. And you look at it closer, but the leaves aren't burning. Y lo miran de cerca y miran que las hojas no se están quemando. The leaves are still green. Todavía las hojas están verdes. So Moses sees this and gets pretty curious about it. Entonces Moisés mira esto y se asombra y se pone muy curioso. Y Dios le dice a Moisés que necesita ir a hablar al faraón. And Pharaoh was the king of Egypt at the time. Y el faraón era rey de Egipto en ese tiempo. And he had a bunch of slaves. Y tenía muchos esclavos. And those slaves are called the Israelites. Y esos esclavos eran llamados los israelitas. Does any of this ring a bell? Does it sound familiar? ¿Se les escucha familiar ese término? Yeah? Okay. So we're setting this story up. Entonces vamos a resumir la historia. So God tells Moses to go and talk to Pharaoh Entonces Dios le dice a Moisés que vaya a hablar al faraón and tell Pharaoh to let the Israelites go. y que le diga a los israelitas que los deje ir. And Moses, you have to know something about him. Moses was not a brave man. He was very scared. Y Moisés no era un hombre valiente, era algo cobarde. When he heard this, he began to make excuses and began to argue with God. Cuando él escucha eso, empieza a discutir con Dios y poner muchas excusas. He says, I can't do it. Él dijo, no puedo hacerlo. Éxodo capítulo 4, Verse 10 versículo 10. says, Moses raised another objection to God. Entonces Moisés le trae otra excusa a Dios. Master, please, I do not talk well. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, I've never been good with words. ni antes ni después, Neither before nor after you spoke to me. ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, I stammer and I stutter. porque soy tardo en habla y torpe de lengua. And God said, Y Jehová le respondió, and who do you think made the human mouth? ¿quién dio la boca al hombre? Who makes some mute ¿O quién hizo al mudo and some deaf, y al sordo some sighted y al que ve and some blind? y al ciego? Isn't it I, God? ¿No soy yo Jehová? So get going. Ahora pues, I will be right there with you, ve y yo estaré en tu boca, with your mouth. con tu boca, I will be right here to teach you what to say. y estaré aquí y te enseñaré qué hablar. So Moses keeps making excuses, Entonces Moisés sigue poniendo más excusas, but God has an answer for every one of them. pero Dios tiene una respuesta para cada una See, de God ellas. has called us all to do something. Dios nos llama a todos a hacer algo. He has a plan for every single one of us. Tiene un plan para cada uno de nosotros. And as I watched your choir up here tonight, Y a la medida que yo fui viendo su coro esta noche, I could tell that God has a special plan for this church. pude observar que Dios tiene un plan específico para cada uno de ustedes. He has a plan for each person in here. Tiene un plan para cada una de las personas que están aquí esta noche. You guys believe that? ¿Lo creen? You believe that God has a plan for you. ¿Creen que Dios tiene un plan para ustedes? But the problem is that so many times, us as humans, Pero el problema es que muchas veces nosotros como humanos we make excuses. hacemos excusas We constantly argue with God. y constantemente discutimos con Dios. They say, I can't do that, God. Le decimos, no puedo hacer esto, Dios. I'm too young. Estoy muy joven. I'm too old. Estoy muy viejo. I don't have the money. No tengo el dinero. I can't speak very No well. puedo hablar bien. What will they think of me?
¿Qué pensarán de mí? See, we have so many excuses, Tenemos demasiadas excusas, but God has an answer for every single one of those. pero Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Going back to Exodus, Regresando a Éxodo, he says, I will be right there with you. dice, "Ay, yo estaré junto a ti, I will teach you what to say. te enseñaré lo que he de hablar." See, God is with us every single step of the way. Dios está con nosotros en cada paso que nosotros damos. No matter what our excuses, No importa cuáles sean nuestras excusas, God has already made a way for us to achieve it. Dios ya ha hecho un camino para que nosotros lo logremos. God doesn't call the qualified. Dios no llama a los calificados. God qualifies the called. Dios califica a los que llama. Even though we just read this one verse, A pesar de que solo leímos un verso, the Bible is full of this same story. Dios está lleno de muchas historias All throughout the Bible, durante toda la Biblia. God qualifies the called. Dios califica a cada uno de ellos. See, Isaac was a daydreamer. Isaac was a daydreamer. Isaac era un soñador, Jacob was a cheater. José era un copiador, un engañador, Peter had a temper. Pedro tenía un muy alto temperamento, King David had an affair. David tenía un engaño Then he killed someone to try to cover that up. y ahí quiso matar a alguien que quiso cubrir eso. Noah got drunk. Noé se emborrachó, Elisha was suicidal. Elías fue un discípulo, Paul was a murderer. Pablo fue un murmurador, Abraham was too old. Abraham era muy viejo And Lazarus was dead. y Lázaro estaba muerto. Story over and over. La Biblia cuenta la historia una y otra vez. You see, God has called each one of us to something. Dios nos llama a cada uno de nosotros a algo. And even if we feel like we're not qualified, Y aunque nosotros sintamos de que no estamos calificados para hacerlo, God will qualify us. Dios nos calificará y nos preparará. So here's the craziest part of this whole story. Esta es la parte más loca de esta historia. What if Moses refused to go talk to Pharaoh? ¿Qué pasaría si Moisés se negaría a ir delante del faraón? What would have been the consequences? ¿Cuáles serían las consecuencias? See, Israel would still be in captivity. Miren, esto es así. Israel todavía estaba preso. Many of the Israelites would have died, La mayoría eran esclavos. Muchos de los israelitas hubieran muerto. all because Moses refused to do what God told him to do. Todo porque Moisés se negó a hacer lo que Dios nos ordenó. So I want to ask you guys, Lo que les pido esta noche, what is your calling? ¿cuál es su llamado? Who are you called to save? ¿A qué están llamados ustedes a decir? You see, our excuses has consequences. Miren, nuestras excusas tienen muchas consecuencias. God may be calling you to a specific person. Dios tal vez nos está llamando a ustedes por una específica persona. He may be telling you to go reach out to them, Tal vez les está diciendo que le vayan a hablar a su casa, to share the love of Jesus with them. que le hablen acerca del amor de Dios con ellos. But what happens if we make too many excuses? Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos muchas excusas? They stay in captivity, Se quedan en captividad, se quedan presos. just like what would have happened to the Israelites. Igual a lo que les hubiera pasado a los israelitas. See, our excuses and refusal Nuestras excusas to do what God has called us to do para lo que Dios nos está llamando a hacer can cause people pueden causar a las personas to stay in captivity. que se queden presos de lo que están haciendo. Así que dígale que está a su lado, fuera las excusas. Amén. Fuera las excusas, dígale que está a su lado, fuera las excusas.